there as a team after the first period, right? What changed after? Yeah, I thought first period was pretty decent. 2-1 is not a bad spot. I thought we were playing pretty good. They just capitalized on those two shots. But the second period was pretty sloppy. Gave up too many odd man rushes, and that second definitely killed us. Is it the question of trying to do too much with all the odd man rushes that was given, or is this a question of bounces sometimes? I think just our little details weren't as sharp as they have been lately, and they have a lot of skill, and if your details aren't sharp, they're going to take advantage of it, and they did. And, it's just dug ourselves too big of a hole. Is it hard to understand the up and down of the teams? We played 3 pretty good games in a row, and then played a stinker tonight. So we really have to find our game again, going back to Boston, and it's a tough building to play in, and we have to be at our best. How do you explain that? I mean, last week you had a chance again against pretty bad teams, San Jose. Tonight's the same. It's a sloppy game, as you said. Yeah, I mean, obviously we know where they are in the standings, but they're always play us hard. I think we're talking about it, we're ready for it, and just didn't go out there and execute. So it's definitely on us, and we have to be better. Thanks, Nick. Thank you, Nick. Mike Gage. Ce soir, à tes yeux, pourquoi que l'équipe tombe à plat? C'est tough à dire. Je pense que ce soir, on manquait beaucoup de détails dans notre game, puis notre exécution n'était pas là. Avez-vous de la misère contre le trio de Stoudzle, Brady Tkachuk? À quel point ils ont causé des ennuis ce soir? Oui, c'est sûr que c'est un trio qui est très balancé avec beaucoup d'habileté. Donc, comme j'ai dit, je pense qu'il y avait des situations où notre exécution n'était pas là, puis on les a donné trop de chance. Comment t'expliques ça, Mike? Tu sais, la semaine passée, on a les Sharks, donc on avait des grosses attentes. C'est pas une bonne équipe, puis c'était la même chose ce soir. Les 2 matchs contre des équipes de bas de classement, vous ne sortez pas comme il faut, pas du tout. Je dirais que c'est pas comme on entrait ce soir, puis on pensait que ça allait être un match facile pour nous. On savait qu'ils jouent fort, puis ça fait des journées qu'ils n'ont pas joué, donc il allait avoir beaucoup d'énergie. C'est quelque chose qu'on a parlé beaucoup, donc on était là avant le match. On parlait de ça beaucoup, puis c'est pas comme si on entrait ce soir, puis on pensait que ça allait être un walk in the park. Le surnombre que vous avez accordé dans les 2 premières périodes surtout, est-ce que c'est selon toi ce qui a fait la différence dans le match, le fait qu'eux avaient beaucoup d'espace? Ah, c'est sûr. Je pense qu'on avait beaucoup de turnover dans la zone neutre, puis on les a donné trop de chance sur l'attaque. Sans en faire une excuse, à quel point c'est difficile les back-to-back dans 2 ligues différentes? Bien, c'est sûr que c'est vraiment difficile. Tu arrives très tard le soir, puis en savant qu'eux, ils n'ont pas joué hier non plus. Donc, c'est sûr que c'est pas évident, mais en même temps, c'est ça la Ligue. Ça ne va pas changer. C'est quelque chose que tu dois t'habituer et trouver des façons de gagner. Merci, Mike. Downs of the team lately, like you played 3 strong games. Tonight it was so. Yeah, I mean, we've had a tough schedule here. Obviously these games you kind of gotta use your brain a little bit more and trust your mind. But obviously it's tough, going down early. We were in it for a while, tough second period, but again playing a back-to-back's tough. But at the end of the day, the league doesn't care, and we got to be ready for those things. Is it frustrating to see the game tonight after
what happened the last week, right? With all the good games that we were playing as a team, knowing that obviously it's a back-to-back and it's not an easy situation. Yeah, I mean it's tough. Obviously, you go into each week, knowing what you got to do and knowing your schedule. But travel situation's tough. But like I said, league doesn't care, and we got to find ways to be better. But there's things that we can clean up. I think we hurt ourselves a little bit, and that led to their chances. So just got to be more mature in those situations with the puck, and hopefully a better result out of that. I know it's not about you, but when you're scoring goals like you're doing right now, 4 games in a row. How do you feel right now about it? When you're jumping on the ice, is it different for you, or it's exactly the same as it was at the start of the season? It's the same. It's a long season. You got to, work with what you got, and obviously it feels good to score and do it, consecutively. But at the end of the day, you want to do it more for the team to help us win. So it feels good, obviously, but there's more out there, and we're not done finding those answers. Thank you very much. Thank you, Cole. Thanks, guys. Frustrating to, we're involved physically, score a goal tonight, but at the end, you cannot celebrate the game that you had. Yeah, I mean, it's definitely frustrating. We have a pretty solid rivalry against these guys now, and I know there's a lot of bad blood between us, and it just sucks coming out on a game like that. I mean, we were making some ground and just came out a little flat today. But that's a game sometimes we got to get ready for Boston. They're a good team, and hopefully have a bounce back. When you decided to rub the gloves, was it a situation where you wanted to bring energy at the same time to your team? Yeah, I think we came out a little flat at the start of the game. I know obviously we just scored a goal there, and I just tried to add to that momentum, make sure that the energy was there. Going in the second period, just because we had a slow start and just didn't seem like we had that energy on the bench. So I was just trying to get some energy for the guys, and I knew if I had a good fight, I was hoping it would do that. Collectively, you played 3 solid games in a row. So tonight you were pretty flat, as you said. How do you explain that suddenly? Yeah, I don't know what it is. When we're playing against really good hockey teams, we show up and we're beating them, we're playing good, and we just got to find a way to string games together here. We're right there from turning that corner, but to go from good to great into a playoff team, we got to string together these wins here and take advantage of these opportunities. Thank you very much. Thank you, Mike. I guess. We don't even have it. À soir, il manquait un petit quelque chose. As-tu tenté un peu le coup de circuit à 8 minutes? Moi, j'avais jamais vu ça. Ouais, pourquoi pas? Tu sais, tu perds 5-1, c'est quoi la différence de perdre 5-1 ou 6-1? Tu sais, t'en marques un là. Tu sais, là, c'est les 3 buts, il reste 8 minutes, tu prends un powerplay, tu sais pas, tu sais. C'est assez rien, t'as rien. Les
joueurs des Sénateurs semblaient prêts physiquement, Martin, à mettre beaucoup de pression sur vos joueurs clés, puis ils l'ont fait très tôt dans le match. Non, il y avait de l'énergie, ils ont mis beaucoup de pression, puis on a manqué d'exécution à travers de ça. Tu as parlé tantôt des revirements. Est-ce que tu as senti que c'est ce qui a fait mal, finalement, à ton équipe en bout de ligne? Oui, parce que, tu sais, je pense que c'était 3-1, puis on n'était pas capable de passer du temps dans la zone offensive parce qu'on n'exécutait pas ou on faisait des revirements, puis absolument, ça vient ensemble. Puis on essayait de faire des jeux où il n'y avait pas grand-chose au bord de ça, au lieu de mettre une puck profonde puis aller forechecker. C'est une grosse force de notre game. Fait que, écoute, c'est ça qui nous manquait de l'énergie, mais quand tu es fatigué aussi, le mental est plus fragile un petit peu, tu es moins alerte. Fait que c'est correct, on va prendre un journée de congé demain, on se parle à Boston. Vous avez eu de très bons matchs au gardien derrière. Vous parlez de revirement, mais tu senti qu'il est peut-être un petit peu plus fragile ce soir? Je pense que c'est un petit peu comme notre équipe. Écoute, on n'a pas fait la tâche facile non plus en avant de lui. On n'a pas joué aussi serré qu'on a joué dernièrement. Je sais que toutes les équipes peuvent battre toutes les équipes. Les joueurs, tout le monde dit on prend personne à la légère. Est-ce que tu sens que tes joueurs sont plus prêts contre les bonnes équipes et vice-versa? Non, on est toujours prêts. Les autres équipes aussi, par exemple, sont prêtes. Donc, des fois, c'est un jeu ici, un jeu là qui fait la différence dans le game puis qui te fait courir après la game des fois. Puis, non, je trouve qu'on est une équipe qui est prête. Tu n'as pas bassé tes cartes pendant le match. Est-ce que pour toi, c'était une mauvaise journée au bureau puis tu préfères faire confiance à ce que vous avez accompli dans la dernière semaine et demie, peut-être? Oui, mais tu sais, c'est pas parce que tu as une mauvaise période que lors de ça, tu changes tout. Il faut que tu donnes une chance aux joueurs de se corriger un petit peu. Fait que je sentais pas qu'il fallait que je change mes cartes à soir. Merci, de santé. Is that a matter of learning how to win or a team that's developing? I think it's a little bit of everything. You know, we're a young group. It's hard to win in this league. I think that's the next step for us. You know, you feel like sometimes I feel, oh, is tonight we're taking the next step? You know, we got close. We haven't done that yet, but we're going to keep pushing for that. Merci, Martin. Okay, merci.